kuna statement nyingine ambayo ulisema mgeni aje mwenyeji asile. Hebu pale sikuelewa. Mgeni njoo mwenyeji asile. Nikasema okay. Ile unajua katika utani wangu mimi nasemaga tu, yani in that situation nilikuwa namaanisha yani okay, alafu kula. Yani nilikuwa namaanisha hivyo kwamba yani mgeni akija hapa mimi siwezi kula. You know, the chakula that's chakula kidogo. Shiba. Shiba. Nimekula. Hapo kuna baadaye, unajua I have to eat baadaye. You know? Yeah. Kwa hiyo una pretend kama vile yani hakuna kinachoendelea majikoni, yani mkavu tu. Lakini hiyo ni utani, siko hivyo. Kwenye fani tunajua tuna receive as a funny way. Na fani nyingine ambayo nataka utupe experience. Ulienda kwenye ile fun fair. Ukapanda ile isi inaitwaje ile? The roller coaster. Yeah, the psycho one, I don't know which one did you go for? Yani ile usikuamini. No. Yani the funny part, tuliendesha masaa 5.5 kwa ajili ya kwenda kwenye ile. Sikuamini. Nilipanda, ilikuwa inaenda like kama train inaenda hivi. Sio mnahitaji hiyo. Afina yeah. Roho yangu ili achana na mwili. Nilipiga yani to the point nilikuwa either nimekufa ama niko hai. Nilipiga kelele. Yani ilikuwa like sio wanasema it was a short ride, but to me it was like a 20-minute ride. Nimeshika vile napiga kelele. Mungu wangu, nawaza mtoto wangu mama nakufa. Nimetoka pale nikasema what is the fun in this? Nilipiga kelele, nilijua nakufa. Sirudi. Juzi nilimpeleka Winnie kwenye moja. Sasa zilikuwa ziko nyingi. Akaona ile ni nyepesi. Nikamwambia sasa nikawa nimetaka aende kwenye ile akapati experience. Sasa akasema no, siendi kwenye hii, naenda kwenye. Nikamwambia hiyo aliochagua ninaijua. Nikamwambia usiende kwenye. Akasema you unaonipa mimi nakujua. Yeye akaniambia najua. Nikampa the wrong one. Yeye akachagua ile. Nikamwambia okay, nenda. Sasa matokeo yake anaweza akajiexplain. How was it Winnie? Yani niliacha kila kitu. Niliacha nguo, niliacha miguu, niliacha mikono, niliacha moyo. Yani niliacha nywele, wigi kule. Wewe. No way. Nikapeperuka. I didn't care no more. Yani kwa nataka nishushwe. So never again. Never again. No. Never. Those things are not a joke. Yeah. But how do people enjoy? I have no idea. You enjoy it? I don't know. No. I think Patricia mimi na watu tunaenda tunaingia zile za vikombe za watu wenye pink and all the bright colors. Tunaingia ndani kwenye kile kikombe tunaenda. Yes. Ile ina rock ile hivi. I'm happy with that. Ndio. Ile hivi kidogo au vinazunguka hapo hivyo. I'm okay with that. Yani unajua niliingia miguu yangu ilikuwa intact. Niondoka mguu mmoja huko kule na mwingine huko. I just didn't care. And it's like take me out of this place. Unajua kama hivyo. It was the same thing as me. Nimetoka na wabo hivi. Kuna nikahitaji kukaa. I was like I was ready to go. I was like I'm ready to go back to the resort. I'm like I'm ready to go back home to Seattle. I want to go home. You know, like I don't think it's fun. Yeah. Those things are a joke. Okay, naomba nikwambie umejifungua kwa C-section. Kuna na prefer ni uje experience kujifungua kwa kawaida. But unamshaurije mtu? Najua pia una imagination na unafahamu, umeona wanaojifungua kawaida, you know. So you can help somebody ambaye kuna wanawake ambao wana wish au wanaona
njia salama ni kujifungua kwa C-section. Mm. Naamua mimi bwana, mimi naomba tu nijifungue kwa operation basi. Kwa hiyo wewe kama wewe na experience ambayo umekuwa naye kupitia, kama unaweza ukakumbuka, I don't know, na kurudisha back to how long years back, but the memory inabaki. Unaona ni nini ambacho unaweza ukasema no to C-section au yes kwenye C-section? Yani kwa sababu mimi nime experience the C-section, I think yani I don't know, like how do I advise somebody on that? Me, the only reason C-section, because kwanza it's so funny. Well, the first thing namshauri mtu ni kwamba awe educated, you know, awe educated, you know, kwamba options ni nini, you know, in case ikitokea hapa, what's the next option. Because for me, I didn't know. Nilikuwa sijui. Yani it's like I didn't know anything. And I remember walikuwa wananiambia, hey, epidural. And I'm like, no, epidural sasa ni sindano ya ng'ombe kubwa. So I'm like thinking, sindano ya ng'ombe wanamchoma ng'ombe. Imagine. Sindano ya ng'ombe, no. Watu wameparalyze, oh, mgongo wangu, no. So I remember wakaniuliza, hey, epidural said, no, I'm an African woman. Mimi mwanamke wa Kiafrika, ni strong. Mimi mwanamke mwenye nguvu sana. Vitu kama hivyo. Wakarudi tena wakaniambia, naona muda umepita, tuache tufanye tukuinduce. Sijui hata maana yake kuinduce ni nini. Tukupe vitu, no. Hivyo vitu pale wewe ni induce. Una hakika? Yeah. Sijui induction ni nini. Kumbe ni yale maji ya uchungu. Alafu nimekataa. Inabidi wewe. Niliacha mtema kuni. You know, nikiona nilimwambia niita dokta, njoo mtoe mtoto, niambia chuma sindano hata kwenye jicho ifikibidi. Alafu mimi naogopa sana sindano kuliko kitu chochote. Kuliko anything naogopa sana sindano. Siku hizi ndio nimekuja kuzoea na ndio puncture nini pale. I was very afraid of needles. Nikamwambia toa mtoto ataniwa kabla yani naomba kwa sababu ataniwa mimi. So it was already too late. Ile maji ishaingia. Imagine a suffering yote, hakuna kitu kimefunguka. So in the end of the day, C-section. So I had the best of both in terms of pain. So ushauri wangu was like, get educated, and then situation endaje, umeelewa? Kwa sababu mshono nao unauma kufa. Kwa sababu mimi yani huwa nakumbuka ule mshono uliniuma. Sema I had a really good doctor, alinikata vizuri. Alama right now is really not there. But for years nilikuwa nausikia, especially wakati baridi. Nowadays I don't feel it. But ile pain ya unajua na huku kwetu unajifungua mtoto, mwanzako anabidi aende kazini, kila mtu na maisha yake. Of course they come kukusaidia, nilikuwa na msaada lakini not all the time. So you know, unakwama sometimes, unaenda kuchukua maziwa, mshono unakaza, so I got the best of that. But the other way, the natural birth way, the experience, but ushauri wangu is get educated and know your options. Sure. I do agree. Okay. Naomba nikuulize, umeshafika Nigeria? Hapana. Nashangaa sijafika mpaka leo. No. Okay, nao na sababu ya kwenda. Oh, all right. Nilifikiriaga ulishaendaga kwa TB Joshua. Sikuenda Nigeria, lakini nilienda alikuwa ameenda Dominican Republic. Oh, all right. Yeah. And all right. Yeah. One of the reasons nilitaka kwenda pia was nilikuwa nataka kutest kama ile green card inafanya kazi. Niona kuliko kuitest kwenda mpaka Tanzania, ili ni share Dominican in case wakinikatalia naweza kuogelea. Okay. Tanzania mbali. Unajua green card wewe nafo kurudi wa kugomea, so nienda kwa tourism kutest kama hii green card kweli wamenipa inafanya kazi, is real. I'm like, ili ni kwame kwenye kisiwa hapa pa America kuliko. And then the other reason was like, okay, he's here, let me go, you know, kwenye crusade. So yeah. Wow. So when Nigeria back in it was eventful. It was because I've been nilikuwa nikimwangalia for years. Yeye mwenyewe alikuwepo. Yes. Yeah. Okay. Yeah.
To be Kwa sababu honest, ninakuuliza kwa sababu watu wengi really wangetamani kumuona kwa karibu, kwa sababu especially Tanzania wangetamani kumuona kwa karibu, mpaka sasa hivi ameshaondoka na watu wengi really pengine sijajua kama umeshaisemeleaga jinsi ambavyo ulimuona walikuwaje na performance za kwake, kwa sababu kuna vitu ambavyo watu waamini unabii, watu wengine wanaamini unabii. Kwa mimi hapa naona watu wengine wasipo ni kumdiscredited Mungu. Unaona kwa sababu kama vitu vinaweza vikatokea the other side, kwa nini tusiamini kwamba Mungu anaweza kufanya zaidi? Kwa hiyo wewe umefika, umeona na performances zilitokea, zilikuwepo ama hakufanya performances zote? Yes. Aliombea watu including it. Alikuwa anaomba tu hivi. You know? Mimi kwa kweli experience yangu nijikuta tu niko kule mbele. Niko kuna, you know, and then nimeitwa njoo nini, you know, being prayed for evil. But really there was a presence. There was a presence in my baraka. Right? Well, I call one-on-one. Okay, one-on-one. Yeah, I call one-on-one. Kuna watu ambao walikuwa wanapata nafasi ya one-on-one. Ilikuwa nime-experience sana na ile ministry, to be honest. Wale kila mtu ana nani zake, and that's okay. That's kila mtu ana second. But to me there's so many things nijifunza kupitia ile channel, things ambazo nilidiscover kwamba kuna matatizo, and I'm like, okay, I need to work on this, I need to work on that, through kuangalia testimonies za watu wengine, umeelewa? So hata Houston, I remember at the beginning ile ministry yake inaanza kujengea sana huku, like nimewahi kanda nili-host, nili-arrange a meeting hivyo, you know, watu wako walikuja hivyo. So it was an experience. It really was an experience for me, like when kupata ile nafasi ya kuonana naye. Oh yeah. Okay. Carry on, sorry. Kitu kimoja ambacho nimekiona nikacheka sana. Hebu tupe kwanza experience ya kuendesha Range Rover Sport. I love that car. Tell me about Range Rover Sport. Let me remember. Range Rover Sport nimeendesha rafiki yangu Mage gereka kwanza. Maga mimi gari yangu kwanza Range, and she bought a Range Rover Sport. Sports nimeendesha kwa Mage, mimi nilikuwa naendesha ile ya kawaida ile kubwa. The experience is, oh my God, the Vogue, yeah. So to me, ile ilikuwa ndo, that was my dream car. And so I said, it has to be that one, and that ikakuwa ndo gari ya kwanza naendesha. Sasa Pati, how comes unaenda kwenye petrol station unaweka mafuta ya paundi moja, ndugu yangu? $1. I think it was $2, yeah? $2. Ilikuwa ni one something. Ilikuwa $1. Yaani, ngoja nikwambie. Yaani, mafuta kuna wakati yalipanda bei sana. Ilipanda bei sana. Sasa gari ambayo ilikuwepo ilikuwa ni ile. Actually kulikuwa kuna ingine. Ya kwanza ilikuwa nyeusi. Ikaingiaga kwenye nani? Ilikuwa ya baba mtoto, nyeusi. Ikaingiaga kwenye maji. Ika written off. Yaani kuna mvua zilikuja. Akawa anaenda, kuna kitu akaenda kufanya. Kamba usiende. Akaenda akakwama. Kwa gari ikajaa maji yote kazama. Unajua Texas kuna mafuriko sana. So ile ikakuwa ya pili. Sasa kipindi imekuja ndio mafuta sasa yanazidi kupanda, na maji yake, mafuta yake yale ni marefu. Yaani unaweka hivi $20 uone kama nini nasogea. Yaani $20 ndo round yako ya. So umetoka mimi na rafiki yangu Mage huko kwa kutoka, mwanangu hapa tunafika home hapa. Hapa tufika. Una shilingi ngapi? Mimi tumetoka tena kwenye madongo ya makula fun.
Tumeenda kwa hatuna hela, tumeshakula nyumbani, tumeshakunywa nyumbani, so tunaenda tu pale mandhari, yani unajua. Wale valeo tuchue gari. No, tunaenda kupaka kutafuta paki kwa mbali huko ya bure. Nakuja mnatembea baada ya kuvalia gari. So tumefika, naambia Mage, hii kitu unakata unajua. Nakata. Tukajichanga changa baada ya moja. Basi nikamwambia angalau tufika hata nyumbani. You know? Na nyumbani hapakuwa mbali sana. So tukaweka moja, hakuna kitu kilisogea, lakini tukafika nyumbani tukapaka gari mba. Hivyo. Lakini mafuta yalikuwa mpaka gallon moja $5. I kid you not. There was a time nilikuwa nalipaki gari. Yeah. Na naenda napanda basi. Kweli naenda kazini pale, napanda mafuta yalikuwa very expensive. Yeah. You know? Unaweza kuuza jamani, mbona gari kubwa na mafuta ndio maisha hivyo. Yeah. Ni vizuri, unajua ni vizuri kwamba watu hata wakiwa na gari wafanye mix sometime na kati basi ili kitokea kweli scenario kama hizo unakuwa umeshazoea na watu wameshakuzoea. Sasa nyingine anaacha gari anachukua basi. Inakuwa sawa. Yeah. Wow. Ulienda Tanzania ukasema unachukia malori. Nikasema huyu atakuwa amekaa pembeni ya maji, lori likapita likamsplash. Unakumbuka hiyo? Like lori like haya makubwa. Jinsi ule uendeshaji wao na the way ukasema yani sina hamu na malori tena ya Afrika. Nikasema maybe something. No, not really. Like it is just that the fact so tu malori peke yake, but ule uendeshaji unani startle, like umeelewa. I'm not used to that. Yes. So ukiona magari yanapita, like, so it's not particularly malori, just uendeshaji. Ni uendeshaji. Boda vipi? Boda. No. Niliwahi kupanda one time in my life, nilikuwa nakimbia ndege kwenda kwa Zanzibar. Na hiyo ilikuwa because rafiki zangu, nilikuwa sina mpango kwenda Zanzibar. Wakaniambia njoo kama na umesiji. Njoo, wakaanza kunipiga picha wanapiga kwenye beach hizi nazi. Nikaja Batengene nikaita Uber moto, nikakimbia. Sasa kufika pale feri nikaambiwa nimechelewa asubuhi mpaka sijui after how long. So nikaambiwa kuna ndege. Kwanza nilizungukwa, watu walikuwa wanacheka sababu nilikuwa nalia nataka kupanda, wanapenda dada panda, wanaona huruma. Nikinyanyua mguu hivi kule na siwezi. Nikinyanyua hivi na shindo. Mpaka kaka mmoja akasaidia, ngoja nikusaidie. Sababu nilikuwa nikiona kitu anafundisha. Akanisaidia kaka, nikapanda. Kwanza wakati niliona kaenda taratibu, nilikuwa nimefunga macho hivi. Tukaenda. Hiyo kwa 2018. Kaupepo kana nikaanza kufungua ile kidogo. Nikaanza kuenjoy. Nikatoa video, nikaweka kama napiga kelele. Kwa nika-enjoy, but no. I say, Winnie alienda naye Tanzania, aka boda akisema never ever again. Mimi scenario yangu ilikuwa kwamba nilikuwa niko kwa kakangu, and then nilikuwa natakiwa niende, nilikuwa nimefanya passport ya Tanzania. Kwa hiyo nilikuwa najua bado itachukua basi siku 2 au nilikuwa ghafla tu siku hiyo niko tu nyumbani wakaniambia passport yako iko tayari, like chap njoo. Yeah. Kwa sasa mambo ya usafiri pale akaya kushida. Kwa hiyo wakaniambia you know what, panda bodaboda. Akili yangu nilikuwa najua bodaboda ni ile ya miguu mitatu, you know. Nikamwambia fine ile. Sasa akamwambia sasa mimi how safe, nikamuuliza how safe nitakuja naenda peke yangu sababu wao walikuwa hawezi kuja na mimi. Wakaniambia bana nakupa mshikaji wangu mimi na namba yake ya simu, na sio Tanzania wanapojuana. Okay. Huyo mkaka akaja kwenye geti akaniambia sister uko tayari na nini sister, bodaboda iko tayari. Kutoka nje party ilikuwa ni pikipiki. My goodness, my lord, my God. Nilikuwa nimevaa gauni langu ndefu, sitaka nisahau hiyo scenario jamani. It was bad. Nilikuwa nimevaa gauni langu
refu jeupe. I'm good to go. Naingiza kwenye ile bajaji. Pikipiki akamwambia kaka wa pikipiki, sema inakuaje? Akaniambia sister uko fine, weka hivi. Nikamwambia nakaaje? Akaniambia unaweka mguu mmoja unarusha pande huu, unanishikilia na gauni. Wewe nikamwambia kaka nitakungangania, naomba yani nakukumbatia hivi. Akaniambia mdogo wako sasa mdogo wangu anamwambia huyo boda boda kumbatia sister kwa hiyo wewe mshikilie tu hivyo mbele kwa mbele. Jamaa. Kwa hiyo sasa Winnie ukamshikilia. Yaani mpaka leo ninajua, yani jinsi ambavyo nilikuwa na uoga. Yule kaka nilimkumbatia haswa. I just didn't care. Yani nilimhug. Nadhani hajapata hug kama hilo. Nilimhug all the way. Yani nilimkumbatia, nilimshika hivi, akaa naenda na ile pikipiki katikati ya daladala anapita, yani nashika roho yangu na mwambia kwa inakuaje. Alafu ile helmet ilikuwa haezi, nilikuwa nimevaa wigi, sio kwa ilikuwa haijaingia lote. I was sweating. Una imagine unapigwa upepo kwenye na pikipiki na straight. Yeah, so it was a good adventure, lakini something ambacho kwa kweli kilinifanya nigundue, then nijue the difference between bajaji na bodaboda, na nataka tena. Oh my gosh. Yani mimi mwenyewe nilikuwa sasa nimwambia nishushe hapa, but you know, like after a few minutes the thing I did was nilifunga macho. But I know your experience. Yani no. Okay. Yeah. Umeshawahi kukwama kwenye lifti? Kuna watu wanakwama kwenye lifti, hasa kwenye mazingira ambayo yameendelea. Na kiongelea mfano nchini kwetu Tanzania, hizi lifti zitakuja, kama zipo chache zitakuja huko baadaye, zitaongezeka kuja kwa sababu ni maendeleo. Sasa kukwama kwenye lifti, experience ya wewe kukwama kwenye lifti. Alafu sasa the bad thing ambayo nimefind out kwako ni kwamba lift yako haikuwa na buttons za kupress. Press kuweka namba. Sasa namba unaziwekea kwa nje tu. Sasa huko ndani unabaki wewe na radio call. Yani actually ile scenario pale nilikuwa sijakwama pale. Okay. Pale ilijifunga ghafla. Alafu kulikuwa kuna rafiki yangu ikamwacha. Excuse me. It's a very high building. Ni building ndefu sana. Iko very fast, yani inaenda. So ikajifunga, ni ile ambayo kwa kweli actually iliniogopesha kidogo kwa sababu inaweza kukubana mtu. Unajua most of lifts zina sensors, ndio kuweka mkono na stop. So ile ni kwamba ilifunga ghafla papa kwa nikachanganyikiwa afu button ziko nje. Ingekwama mpaka nadhani yule chief wa watu wa fire Amerika zima angekuja, ningepiga kelele mpaka ingepasua ile lift. Mimi ni muoga na yani ningepiga kelele mpaka ingechanganyikiwa. So haikukwama. Hapana. Sijaikuwa na tengo, na naomba Mungu sio hivyo kwa sababu nitachanganyikiwa. Mimi na ni wale watu ambao yani kama kitu kikitokea mimi napiga tu kelele, sisogei, naruka hapo hata kama ni kitu kina mbwa anakuja, yani nitapiga kelele hapo na jump. Yani inakuwa kama nime lock. Siwezi kukimbia, siwezi kufanya nini, nimekwama hapo. Kama vile you know, it's like natoka kwenye mwili wangu, that's it. Roho yangu inaitazama mwili, it's like you're on your own. So sijai kukwama, and I pray that I don't. Yeah, amen. Ninakuona wewe ni mtu wa furaha all the time. Furaha. Na nikiuliza baadhi ya watu, mbona wao furaha, nakwambia ni Yesu tu. No, sitaki hilo jibu. Sitaki hilo jibu. Nataka niambie siri ya furaha yako wewe ni nini? Kwa sababu hilo jibu ambalo nimesema ni Yesu tu. Unakuta mtu anakuona uko vizuri sasa hivi, ni Yesu tu yakipendwa. Sasa hebu tuwe na reality.
tunajua Yesu ndivyo. Yes. Kama na kila mama. Yeah. Lakini kuna ile nyongeza ambayo lazima wewe unamfanya Yesu anasogea karibu. Sasa wewe key yako ya wewe kufurahi, yani ya kuwa na furaha all the time ni nini? And especially you are a single mother, right? Alafu una furaha this much. Kwa mtu ambaye ni single mama au mtu ambaye yupo kwenye marriage alafu hana furaha, ana struggle. Unaona? Wewe upo unafanya kazi, una mtoto, unakaa hivi bado unatuchekesha au mwenyewe unafurahi, unajipikia, singine hivyo. Hebu tuambie furaha yako ikoje? Unaipataje? Unapataga hasira? Ukipataga hasira unakuaje? Ukigafilika tunamjuaje? Lini tunamjua huyu Patricia ambaye amekasirika, ambaye labda umechukia, una furaha? Okay. Kwanza furaha yangu nitasema kwamba I thank my dad. Namshukuru sana babangu. Kwa sababu babangu alikuwa ni mtu very simple, yani very simple. Hapendi kucomplicate maisha. Kwa hiyo yani ukiangalia barua zangu zote alizokuwa ananiandikia, hata nikiongea naye ananiambia, Aju, don't worry, be happy. Aju, don't worry. Yani nakwambia usiwe na wasiwasi, usipende kuwa na wasiwasi. Don't just, umeelewa? So one of the things, okay, kitu moja babangu alinifundisha is kwamba vitu ni vitu tu. Things are just things, you know. Properties, yani material ni vitu tu. Kwa hiyo yani visiku unaelewa, yani visiku yani visiku the reason of your visiku the reason of your need, of your joy or happiness. So akaniambia kuwa content, yani uwe content. Imagine I was very young, dogo, hata miaka 4 5 nakumbuka, be content, yani kwamba ridhika, yani na yani no so ridhika maisha, like yani whatever the situation brings, then uwe content na yani be happy, umeelewa? So ikawa sometimes kwa nifanyia makusudi, you know, kwamba labda atasema hapana, kitu fulani hakipo, to, you know, if I'm going to be happy, I'll still be happy. So joy ikawa kama vile inatoka, you know, from the simple things, you know, just like not really material things, but it used to come from me mwenyewe inside. I find happiness in just the simplest things, in whatever I have at the moment. So ukiongezea na kwamba nimefundishwa, you know, my base kwenye neno la Mungu. Nakumbuka do, you know, like usijali, you know, kama ndege wanakula nini, unaelewa, furaha yangu iko hivi. So it's like, okay, I shouldn't worry, ikitoda itapita, you know, whatever it is. So with that being said, if I'm going through something, I find ways of entertaining myself. Like I take my mind off of that, and I find ways to entertain myself and to, you know, to make myself happy. What is it? So no matter what is the videos, you know, and because nilikuwa na interaction na watu wengi, inanizuia ile kwa kwenye ile moment ya kuwa alone na kufikiria hiyo situation. So I would have people to fill those gaps za mimi kutokuwa na furaha. But it just came from me just kuwa content, like, unajua, and knowing kwamba itapita. And so let me not worry, Mungu anafanyia kazi. You know, I've been through this to go, and you know, I'll go through it and it's going to be okay. So that's one. Now, in terms of swala la kwanza na kujibu hasira. Now you see, people ambao always wana furaha, well, like, so kama mimi, huwa sikasiriki mara nyingi. Nakasirika mara moja. Na nikikasirika nakasirika kweli. Yani nachukia mpaka, yani nabadilika, huwezi kuamini, ndo Patricia, yani very very bad. Nabadilika kabisa. Unajua, but I've asked God, yani ile inatokea in a few, yani mara 1-2 kwa mwaka, yani ile nika, you know,
mtoto wangu Madi hapa tunachukia kila siku Madi no, but ile really kukasirika, you know. There's one time like it took me like 2.5, 3 years to really be really angry, umeona. But then the good part of it is nakasirika afu nashuka mimi, yani nimeshuka haraka, nasahau vitu haraka, umeelewa. Naweza nikapanda hapa kweli kweli, nikaenda kutupa takataka, nikirudi wewe bado unafanya vipi, wewe mbona umekasirika, yani nimesha, it's already like, yani nimesha shake it off. So I don't hold grudges, umeelewa. Lakini unajikuta kuna situation ambayo nimewahi kujikuta, yani mpaka to be honest haikuwa kawaida, it was more spiritual. Nilikuwa na hasira na ilikuwa only pertaining to one particular person. Hasira mpaka yani natamani kurudisha, yani kuchukua hii building nivunje niweke chini. Lakini ikishashuka anaweza kaa kitu very simple like you know, it can trigger yani, and then ikishashuka najiuliza, Mungu wangu nini kimetokea, why did I do that, why nimesema hivi, oh my god, yani like hivyo, umeelewa. So that is when I came to realize kwamba no, hii sio hasira ya kawaida, and then I started seeking help. Mungu naenda kuombewa nini. So to be honest, ile hasira after a lot of prayers ikaja ikaondoka. Kwa hiyo ikawa hata nikasirika isikasiriki ile kama vile nilivyokuwa nikikasirika, lakini kwa nikishashuka sielewi nini kimetokea, yani kwa nini nimechukia vile, yani afu na uoga unaniingia, Mungu wangu, you know what happened nini. Lakini nilikuwa at that time nikishakuwa kwenye ile hasira, hata ukiwa mwanaume tunaweza tukapigana tukashikana, yani like yani siogopi kabisa, which is not my nature, umeelewa. So lakini ikiondoka, you know, but kwa hiyo ile hasira kawaida ni hasira ambayo ile like nimekasika, mtu ameniudhi whatever, and then imeenda. But thank God baada ile kuombe, kwa sababu I was never like that. I was never ever like that. I was never mtu kasirika hivyo, yani, you know. Hata kwa siku uwezo kuona pesha mekasirika, people around me watakwambia ambao kwa pesha kasirika, you know. But ilikuwa sasa yani ikaudi ile self control, like kama nikasirika, you know, kwa sababu nilikuwa kwenye ile hasira for many years, unajua, you know, ambayo nilikuwa I was struggling with, and I knew that it was something spiritual. So ile spiritual part iliondoka, ikaja ile hasira ya kibinadamu. Kwa ile hasira ya kibinadamu ilikuwa labda ikija, I'm like, nitakwambia, you know what, Winnie, you know, right now I'm getting upset, naanza kukasirika, so naomba tuongee baadaye. Nitaongea nikiwa niko calm, kwa sababu naogopa sisi tukaona tukapishana maneno and then it's bad. So hivyo. Umeshapiganaga na mwanamke? Mdogo wangu. Yeah. Mdogo wangu. Ama kupigana na mwanamke au ulishapigana na mwanaume? Kupigana na mwanamke ni mdogo wangu tu wa kike, tulikuwa wadogo. Hivyo, wadogo yetu. Tunagombania kitu labda hivyo. Lakini yani mimi sinaga yani na yani hata kugombana na yes, it doesn't really happen like really like siwezi yani no. Lakini mwanaume yes, nimewahi kupigana. Nilikuwa kwenye relationship na nilikuwa tunapigana yani like yeah. Pigana hivi. Would you say was it an abuse? Ilikuwa ni abusive relationship? Just kwa ajili ya kumsaidia mtu ambaye labda yuko kwenye aina ambaye anakusikiliza saa hizi, ambaye yuko kwenye relationship na anapigwa labda. Yani kwa kifupi, it's a long topic. But yeah, it's a long topic. But it wasn't abusive. But ilikuwa ni ile, unajua kama nakwambia, nilikuwa katika ile zone, yani nilikuwa na ile hasira ambayo yani I could not control. Yani kisha kuja, it's like mimi nilikuwa najicheka, mimi nakuwa suppressed. Mimi kama mimi Patricia nakuwa niko suppressed. Alafu ile kitu napanda. Kisha panda yani ni mpaka nikishafanya kile ambacho inataka kufanya, alafu nikishamaliza ndo inakuja kukama. So unakuta most of the times mimi ndo wa kwanza kuruka. Umeelewa? Nataka umesema nini? Umeelewa hivyo? Alafu most of the things ilikuwa kwanza naanza na kichwa hivi. You know, mpaka unamuiza mtu hivyo. Umeelewa? No, for real. Alafu baadaye
oh my God, nimefanya nini? Yani unashikwa na aibu, lakini na uchuna kama like, umeelewa? Sometimes mtu naye anarudisha, basi akirusha mimi narusha. Alafu nikiona nimezidiwa naambia usilale leo. Na walali kweli. Usilale, I'm like usilale leo. You know? So but it was because I don't know, nilikuwa nashindwa control. Kwa hiyo kwa napigana ngumi hivi, you know, na siogope hivi kabisa. Na mpaka nisaidia kwa mtu ambaye ana hiyo hali, anafanyaje au nini afanye? Yaani hiyo hali ya hasira ambayo nilikuwa nayo. Especially labda kwa, let's say, both side really, kwa upande wote. Unajua, hiyo to me, not me, the reality ilikuwa ni spirit of anger. Na ukiniambia imetoka wapi, nilikuwa sijui kwa sababu mimi I was never like that. Sikuwahi kuwa mtu hivyo at all. And the funny part, ilikuwa only towards huyo mtu mmoja peke yake. Yeye peke yake. So nilistruggle nayo sana. Na ilichangia katika kuharibu relationship because nakuwa situmii wisdom. Hata kama mtu amekosa, umeelewa? Yani unakuwa sina wisdom ya kudeal na kuhandle na ile issue. Kwa sababu tayari nimeshakasirika. Na akasika mpaka unaogopa, yani utaogopa. You be afraid because nabadilika ile real change. Yani it's like I'm not myself. So, kwa kuangalia, ndio maana mimi Ministry Joshua nashukuru sana. Kwa sababu nilikuwa naangalia mimi na ile tatizo. Afu nikiuza imetoka wapi? I don't know. Sikuaga hivi like mimi niko na ile tatizo. So, nikaanza kuseek help. Mungu nisaidie. Mungu help me. Nenda kwenye nyumba, jamani, please deliver me, nisaidie. Nenda sometimes deliver, nimekataa, nikirudi nenda kwa deliver, kutoka hapa nimevurugika. Tayari yeye tenda bafu mdomo maneno maneno yalikuwa yanatoka mpaka yametoka wapi? Mimi sio mtu hivi, yani like I'm not raised like this. Nikiandika message naandika yani mpaka yani maneno yani oh my God, nilimuomba sana Mungu anisaidie. Nilikuwa naomba yani afu zile message zikishaenda nikisha calm down, baadaye naogopa hata kuzisoma, nafuta kwa sababu siamini kama yale imetoka kwangu. So kwa kuangalia vile nilikuwa naona Tibu Joshua watu wanasema na hasira, nikasema mimi I have this, you know. So I started working on it hivyo Mungu, prayer mpaka ikaisha. Sasa ikawa sasa, you know, nikiona na nilipitia situation ambayo Mungu alinijaribu kuona kama kweli ile imeisha ama haijaisha, unaelewa. But my advice will be, kama unaona kuna hasira, hata Mungu anasema Mungu mwenye hasira, sawa. Lakini kuna hasira kibinadamu ambayo unajua usitende dhambi. Yaani unasikia kasira usitende dhambi. Lakini ile hasira ambayo sio ya kawaida, ambayo mimi ndio nilikuwa na experience. Kwa sababu nikisharudi to myself, kuchina calm down very quickly. Najiuliza nini kimetokea. Unajua like afu unashindwa kucontrol. Seek help. Omba Mungu. Sasa even unaomba Mungu, I kept going through your help me Lord help. Na mimi mwenyewe sasa ikawa nikianza kukasirika, naanza kumwomba Mungu, naanza kukasirika, Mungu please. Hivyo bona sasa hivyo hata mbele ya huyo mtu, Mungu naomba nisaidie. Mungu please calm me down, calm me Jesus please. Na calm. Actually. So that's what I used to do. So kama before ikija inakuja kama hivyo kuja, yani nataka nichukue gari niende ni. Then nataka ni destroy. Yani nilikuwa nikasirika, nataka ku destroy vitu. Nakumbuka kuna wakati nilitupa pesa. Nini? Chukua pesa tupa kama dola kama 7 hivi. Nataka nichukue, yani natamani nichukue gari nili. Alafu ukija kurudi, oh my God. What did I do? So ukijikuta uko kwenye situation kama hiyo ambayo hasira sio kawaida na watu wanakuambia. And at the time, hata mtu akiniambia siwezi kuhusiana, siwezi kuelewa. Umeelewa? Lakini kwa sababu pia throughout me always namtafutaga tu Mungu hivyo. Tukaenda hivyo taratibu hivi. Yeah. Kwa ushauri wangu, mlilie Mungu akusaidie. Umeelewa? So that whatever it is that is driving your anger. Unajua? Yeah. And then Mungu akae ndani yako. Na hapo mimi ndio mtu wa kuomba.
mimi ni mtu wa kusali, unajua, of course living na family, lakini pamoja na yote mimi huwezi kunikosa, niko kwenye closet yangu naomba na Mungu, nalia na Mungu kama Daudi vipi. Mungu leo nimekosea, let me do better tomorrow. Nimekosea, oh my God Mungu, kesho na hivyo so kuna watu wengine anakubaliana tu na hiyo situation. Mimi sikupenda hiyo situation kwa sababu huyu sio mimi, unaelewa? Yeah. Mimi labda nikuulize swali. Of course mimi na yeye tumejuana ni donkey years, kutokea primary tumesoma wote primary, high school, na tumekuja hapa Ulaya, tumekuwa na watoto and stuff. Na unajua mimi of course nina watoto watatu, wao sio mmoja, lakini malezi ni malezi tu, yeah. Unaongeleaje swala ni kwa ufupi, kwa sababu ni topic ambayo ni kubwa sana kwa sisi ambao tuko huku, yani kwa kutia moyo mama ambaye yuko Tanzania, kwa sababu sisi hapa wewe ni mama, wewe ni house girl, wewe ni mfanyabiashara, wewe ni mfanyakazi, you know, wewe yani sisi huku tunafanya kila kitu wenyewe. You know, hasa kama kuna mama Afrika au kuna mama ambaye anatusikiliza hapa saa hizi, you know, angetamani labda anaona kwamba anafanya kazi, inabidi aende kazini ili alete chakula nyumbani, lakini angetamani watu wake ambao wanapotea, yani wanapotea labda kitabia, wanaanza kukota tabia huko na kule, yani na anatamani labda kuwa na wakati, yani yale malezi ya nyumbani. Najua hawezi wakafanya kwa kiwango ambacho tunafanya huku, sababu kuna infrastructure tu za Tanzania ni sometimes haziruhusu, lakini unamwambia unamtiaje moyo yule mama pale Tanzania ambaye yani anatamani kufanya zaidi anachokifanya kwa ajili ya watoto wake? Yani kwanza mimi kicho kwanza when it comes to malezi ya mtoto, mimi najua kwamba mimi siwezi, I can't do it. Yani mimi kama mimi siwezi kumraise mtoto vile ambavyo yani kwa uwezo wangu vile ambavyo yani nataka turn out. Kwa hiyo mimi namuombaga Mungu kwamba naomba tafadhali usaidie, yani niweze mtoto awe hivi. So mimi kwa kweli nataka akuwe katika misingi ya ile Mungu. Samani 1 second. Made kuna mtu amekuja kumfuata, kumrati, please 1 second please with the person on the line. Okay, one second. Maddie, sorry. Maddie. Sorry guys, naomba nimwambie kwamba anakuja. Sorry. No, it's all right. Okay. Yeah, nilikuwa namtumia. Yeah, the whole time nilikuwa naangalia, I was like, let me make sure I don't miss wakikuja. So anyway, so all right. Okay, can you go now? And call him in case you don't know where he's at. Don't lose the key. Okay, sorry. Sasa, okay. Kwa hiyo kicho kwanza ni kwamba ambia mtu, unajua nini? Kwanza mkabidhi mtoto wako kwa Mungu. Unajua? Huwezi kumlinda. Huwezi kuwa na mtoto naye yani ukasema direct, yani afanye nini monitor all the time, but God can. Unaona? So, hiyo ni kitu namba 1. Now, Winnie,
just if you can rephrase the question. Kwa hiyo unasema nimshaurije ni kwamba mtoto ameanza kuharibikiwa na yuko wapi? Yani yuko hapa ama yuko kule ama just anywhere? Yani if you can rephrase the question tena. Naona kwa sababu of course audience ya kwetu ni Tanzania. Lakini of course mtu yote mama tu ambaye ana struggle na issue za watoto. Okay. Yeah, malezi. Yani hiyo kitu. Yani mimi I cannot go on. Yeah, labda niseme kama nitakuwa nimeelewa ni kwamba kwenye malezi ya watoto kuna changamoto. Kuna kwa sababu unakuta kuna mtoto anakuwa alafu labda aidha anakuwa mtundu kupita kiasi. Sasa kama wewe uweza kumraise mtoto mpaka sasa hivi I don't know anaelekea teenage. Sasa mama ambaye ana struggle, mtoto wengine wanapiga mpaka mama, wanapiga au wanafanya chochote. Sasa wewe kama wewe mwenyewe umemanage, yule anashindwa, na gani umemanage ukafikia hapo kufikia, including maombi, na pengine kuna ambaye pia anajitahidi kuomba na kufunga na kuomba lakini still mtoto amemfikia kichwani. Sasa wewe unashauri nini au wewe unaona mazingira yamesababishwa na nini? Na kitu gani? Okay. Sasa I cannot comment on mtoto ambaye ameharibikiwa na ameshakuwa darasa mkubwa kidogo kama hii Jamade, kwa sababu mimi sijai experience hiyo bado. So nashindwa kucomment because I don't know what I'm going to do. But of course, Namade, there are challenges. Umeelewa? Kuna challenges ambazo na go through lakini kama mama siachi kuongea. Unaelewa? Now, kwa mtu ambaye what I can comment on ni kwa mtu ambaye ni mzazi mtarajiwa, ambaye ni mzazi ambaye mtoto ni mdogo, umeelewa? Kwamba anza sasa hivi, foundation ni sasa hivi, umeelewa? Mtoto nampenda mtoto wangu, nampenda Made kufa, lakini nambutua Made pia. Hey, I'm on video. Okay, you're leaving? Yeah. Okay, get off the camera. Thank you. All right. How are you dressed? Let me see how you're dressed. Just normal. Don't spend more than what on my card. Okay, bye-bye. Behave. Mask. Behave. All right. Thank you. Okay. I have no idea. Maybe Angalia like one and call him. I gave you his number. Call him. Huyu ni mwalimu wake, ana rafiki yake mtoto mwalimu, so they hang out a lot. Bye. Love you. Unaona? So, thank you. Key ni kwanza mwanzo. Umeelewa? Nitakwambia kwa sababu gani. Wazazi wangu walikuwa watu wawili tofauti, yani in terms of character. Umeona? Babangu pole, mtaratibu. Yani like, na akiongea unamsikia. Yani baba anaweza akaongea, akasema tu neno hivi, mimi nikamuelewa amesema nini. Alafu mama akaimba, umeelewa hivyo. Yani na kumbe kwa atanibutua hivyo, kwa atanibutua. But kusingekuwa na ile balance kwamba ningeenda tu na baba. Sio kama mimi naturally nisingeharibikiwa really kutabia. So naturally I was just raised with good manners and stuff like that. But yani ningekuwa yani si nisemeje. And like mayai. Mama alikuwa na straighten, she had to. Umeelewa? So mimi mwenyewe nikaangalia nikasema nampenda mtoto nataka awe na tabia nzuri mimi nilinyoshwa okay, basi na mimi kwangu utanyosha pale ambapo naona amepinda. Kwa sababu hata Biblia inasema kama unampenda mtoto wako, do not withhold a rod. Umeelewa? Kwamba kama nitamwambia asiponisikia, nitarudia tena sorry mchana nani. Okay. Nitamwambia tena. Asiposikia na lamba boboa kabisa. Knowing kabisa kwamba I am doing like her I'm doing, and since when I'm doing her sticks my justice, but I'm doing her something good.
Umeelewa? Yeah, yetu So, favor, yes. yeah. Kwa hiyo unaanza mapema. Mtoto tu hawezi kujibu anyhow. We, no. And especially kwa wazazi ambao ukishakuwa huko, it's very easy kujisahau na kwanza mtoto kizunguzungu. My dear, no. Yeah. Madi anaweza kaongea kizungu, anaweza ka nini, lakini I'm raising her Kiafrika. So what I'm doing is I pick the good ya Kiafrika and I pick the good za kizungu. Za kizungu kama nitamsikiliza. Mimi nilipokuwa mdogo nilikuwa sisikilizi na mama. Yaani akisema ndio kishasema there's no listen to opinion or anything. I listen to her opinion. I listen to her voice. What are you telling me? Unajua? Na mimi sometimes kama mzazi, guess what? Honestly, huwa nakoseaga sana. Nakoseaga sana na namkoseaga Made na nambega, you know what, mommy? You know, I'm very sorry. Umeelewa? Yeah. So ili kwamba nimuonyeshe kwamba na mimi ninamheshimu. Yes, ni mtoto, lakini ninamheshimu pamoja na kwamba yeye ni mtoto. Kwa hiyo ile kuwa na mimi ni mkali. Ni mkali pale inapostahili. Sio tu kuwa mkali ovyo. Lakini na relationship na Made tutaongea. Unajua, sitaki aogope kuja kuzungumza na mimi. I remember hata babake ni mtaratibu. You know, very polite guy, very calm, very nini guy, but nilimwambia you have to be open. Made aje kuzungumza na wewe. Umeona? Akiweza kuzungumza na wewe mkakuwa marafiki, hata ukiongea naye kitu mtasikilizana. So babake naye akakuwa hivyo open. Kwa hiyo na mtoto mimi kwangu mimi analelewa na kijiji. Kwa hiyo nikiona na I'm not getting through, naangalia ni watu gani ambao wako katika maisha yake ambao wanampenda na wanamjali, mimi they want the best. I go to them. Sometimes kweli amekula video tumetengeneza juzi. Naliaga mpaka sometimes. Yaani mtu ananichosha hivi nimwambie nini? You know, what do I do? So I'm like, okay, nimejaribu hapa nimeshindwa, okay, nampigia mtu fulani. Nampigia auntie yake London, nampigia auntie yake Texas. Naita auntie yake mwingine hapa, hebu njoo. Hebu talk to her. And then wataongea naye nini? Then no improvement. So it is important kwamba tuna relationship. It is important kama unapenda mtoto straighten right there anapokuwa mdogo. Umeelewa? Na mimi to be honest, huwa siogopi kumstraighten. Nimeshasemaga hapa. Nimewahi kumbutua pa mbele ya polisi, in front of the police. Why? Kwa sababu alikuwa mdogo. She was about 5 years old. Alikuwa ananijaribu. Nimwambia we cannot buy chips. Tunaenda Made kwenye store. Chips ni crisps. Yeah. Atununui kitu. We're not buying. Okay, mommy. We're not buying. Okay, mommy. Tumefika pale, tumeingia ndani, kaona polisi kaingia. I want this. Afrika niangalia. Nikakiambia, Madeline, what did I tell you? I want it. Nikaambia, put it down. Anamwangalia polisi hapa. Nimwambia, Madeline nikamwambia nikaambia, put it down. But I want it. Ukanaangalia, nilikachukua. Pa. Nikamwambia, nilikwambia no chips. Nikamwambia usinijaribu because umeona watu hapa when you think you can. Yani right there, na nilikasirika vibaya mno. Hakurudia. So you have to discipline them right there and then. How ana interact na watu wengine na watu wazima. How ana interact na wenzake. I hold her responsible akiwa na wenzake pia. Umeelewa? Mimi I don't show favoritism kwake at all. Umeelewa? Those are the things that kuanzia mapema. Umeelewa? Inaniumiza mimi zaidi kumwadhibu yeye kuliko yeye anavyokuwa ameadhibiwa. Na kama mtoto ameharibika, yani kwa kweli mimi mwenyewe I don't know, I'm going there, I just cover Made the blood, cover your own child ambaye go through a phase kwa Mungu amcover. So to me that's I'm like, hey, hebu kalena Mungu na be patient. Safi sana. Okay, nina vitu kama vitatu vinne, alafu kama utajibu kifupi ili tufikie kumalizia. Ni naona kama wewe relationship zako au nahisi you are not into wazungu. Upendi wazungu au unapenda wazungu au hujakutana na wazungu au wazungu hujakutana na wewe au inakuwaje? Kila mtu ana preference.
ana preference yake, si ndio? I don't know. Any preference yangu is number one. Naangalia mtu preference na desire kwangu mimi huwa ni mtu ambaye roho yake iko nzuri, anapenda na watu, anapenda watu, anaheshima, hivyo that's my thing. Kwa hiyo I know that knows no color, but for some reason I just end up, you know, nakuwa drawn na, you know, jamii zetu. Jamii, anyway, yeah, anaweza kawa sio, you know, Tanzania, but umeelewa, Yeah, like I'm just they drawn. color it style. Yeah. Yes. Yeah. All right. Yeah. Lakini umeshawahi kutongozwa na mzungu? Yeah. Na ukamkika? Actually, to me, I had a terrible experience kwa sababu alinistalk. Yani mpaka alinistalk, yani aling'ang'ania mpaka nika, Jesus, asijakaniua. And at the time nilikuwa naangalia sana zile show the first 48, watu wanaenda missing, watu wamepotea nini, nikaona gari yake kwa, oh my God. So nikaogopa, but yeah, so yeah. But kuna tofauti kati ya kuwa approached na ku move out. So which is which? Yani kuwa approached as in yani like kutongozwa na move naye. No, yani ilikuwa yani ilikuwa niko katika ile process ya kutongozwa, and I'm like, you know, good looking, you know, kama kwenye magazine na nini, but you know, I wasn't so sure, nilikuwa sina uhakika sana, lakini niliona ile character ya, and probably ilikuwa tunataka hata kuonyesha upendo, wanataka kwa nikaogopa, kwa mimi nikaona nakuwa stalked, so nikaona no. But I have nothing against or ni preference, tunajikutaga tu niko, yani kuna vitu fulani hivi navipenda, mfano mimi napenda mayenu, yani hizo ndio nyimbo zangu, so nikuta mtu ndio nasikia like okay, nikatumia wewe mtu akatumia nyimbo sijui ya Arakeli, mimi ukanitumia nyimbo sijui ya Bozboziana, nitakupa wewe Bozboziana more attention. Yeah, so anyway, it's just a preference like of yeah. It's good. And on top of that una receive ambacho Mungu anakileta, yes. Yeah. Kwenye eneo lingine naomba tusaidie madeni. Niliona umepewa $10,000 to sort your bills, ukaitolea nje. Yeah. I don't know, was it from the same white guy or someone, but ulitolea nje ukasema hii sije ikawa ni ndoano. Yeah. Ayakili. Ukatolea madeni. Hebu tuambie hiyo ikwaje mpaka unajua mtu anasema mke anaweza kusema hivi 10,000 alafu una shida una nini madeni yako hivi alafu ukaikataa. Hebu tuambie ilikuwaje, unaweza ukasema mimi basi nitachukua hii kidogo kwenye ile ambayo linanisumbua sana nitasoti alafu hiyo kubwa na staki. Unataka kuingiza labda mkenge wanavyosema. Sasa madeni, hebu tuambie, najua madeni hayaishi pase, mtu akiweza kumaliza well done, lakini madeni yanakwepo, lakini sana sana madeni ni hali kubwa sana kwa wengi. Yes. Family, relationship, mtu ambaye yuko kawaida. Hebu tuambie hapa kumsaidia mtu afanyeje kwenye masuala ya madeni, na wewe ilikuwaje mpaka ukaogopa ile $10,000? Okay. Kwanza mi ni mzito sana kupokea, you know, kupokea kitu ni mzito, and especially inapokuja kutoka kwa naweza kupokea kutoka kwa rafiki zangu wa kiume, rafiki zangu wa kike, lakini ikiwa imetoka kwenye love interest na mtu ambaye sio relationship, kwenye relationship naye, najisikia kama yani kama vile nimemtumia, kwa sababu ama najisikia kama itakuwa ni kama vile it's going to hold me, kwamba all the time itakuwa nabaki inabidi hapa nibaki hapa kwa sababu alifanya kitu fulani, so I didn't want kuwa held, umeelewa? Na ni mtu alikuwa ana upendo sana sana na mimi, yani sana, alikuwa na upendo sana, and alitaka kufanya kile ile, alitaka matatizo yangu yote, vitu vyote ambavyo kwa
vinanisumbua ambavyo nilikuwa na struggle navyo avitatue, na alikuwa na uwezo wa kuvitatua. Na one of the things ilikuwa ni madeni. Nilikuwa na madeni and ambayo nilitokana na situation ambayo nilikuwa sina kazi kwa muda, so kama tumia sana credit card na nini, so mshahara wangu ulikuwa ukija chunk kubwa inaenda kule. Nilikuwa like I have to pay for this, umeelewa? So credit, kumbuka hapo kitu kimoja, especially yani to me, I go back to msemo mmoja bangu aliniambia kwamba ukivuka daraja kisha usiliunguze. Yani usiunguze madaraja kwa sababu juu unaweza kupita. So hata deni nalo ni hivyo. So akaniambia okay, niache nikupe hii pesa, nenda kalipe. Na kwa kweli ingeondoa madeni yangu yote ambayo yalikuwa yananisumbua at the time. But nikaona kabisa kwamba moja, I'm not interested, yani sikuona kama mimi nitakuwa future na huyu mtu, umeelewa? Yani I did not see a future. Sasa kwa nini nikubali mtu ajiinvest hivyo kwangu? Tayari na invest muda wake na nini, umeelewa? Why should I don't like to use, so sitaki mtu anitumie na mimi. So pamoja it did not feel right kwangu kwamba nichukue inajua. Okay. And because of that alikuwa amesha spend like within like 2-3 weeks kama $7 kuniulia vitu fulani ambavyo nilikuwa nahitaji kwa ajili ya kazi fulani. So I'm like, huyu mtu, unajua mtu anapojitoa hivyo na ni mtu ambaye anaonyesha interest na wewe, like anza mimi I'm here kwa sababu nataka kuoa, lakini nikiangalia mimi sioni kama huyo mtu, so why nichukue, umeona? Kwa nikamwambia no, na hata nilichukua vitu nikavirudisha tulikozana, nikamwambia hata kuchukua vile ilikuwa ni force lakini okay, let me take it. Nilitoa zawadi here, chukua, shika, nilichukua nikavirudisha because I felt kwamba no, it's not right, unaelewa? Sasa nimemtumia. So kama ni madeni umejiingiza wewe mwenyewe kwa madeni, nategemea huo msaada umetoa wapi, umeelewa? Kama ni rafiki mshikaji tu okay, poa, lakini kama ni mtu ambaye yuko na yeye kimapenzi na expect something kutoka kwako, I don't advise. Lakini kuna watu wengine roho ya kuchua, mimi no. So nikaona what, the only way to do na madeni is for me kuendelea kujiapply na kujiongeza kuweza kulipa, kwa sababu mimi mwenyewe ndio nimejiingiza, so nifanye nijitoe. I'm not going to have anybody to rescue me, umeona? So nilichukua tu part of ile ambao it was very key, and I did please nikachukua. I was like okay, so I just have like I'll take this, the rest apart. Now unaona we didn't end up together, we end up na mtu totally different, umeona? So ningekuwa na carry the weight kwamba na yeye angekuwa anabaki kwenye akili yake, yani yule msichana alinifanyia hivi, I would have been story, alinifanyia hivi akachukua kanitumia kaondoka, umeelewa? So now kwa mtu ambaye ana madeni, jipange, you got in, get out, umeelewa? Apply, ongea na kidogo kidogo, umeelewa? Lipa hapa, lipa hivi, lipa hivyo, umeelewa? Kwa sababu ukiangalia wakati ile pesa ilivyokuwa offered na sasa hivi madeni yamepungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nimekuwa niki apply hivyo. Kwa hela hiyo kupata 50 hapa naweka hapa, unaongea, unajua relationship na wale wadeni wako, credit cards zile, unajua loans, unaongea nao, I can do this, usiwezi hivi, unaelewa? Kuliko kudisappear. Na Mungu sometimes analeta neema, anakuja mtu anafanya kitu ambaye like there's no love interest, there's no sexual relationship going on, anafanya kitu, umeelewa? Ulivyoongelea hapo nimegundua kitu kimoja. Kwa sisi ambao tupo ugaibuni nchi za nje, kuna wengine wanaingia kwenye mahusiano ili kupata status. Sasa hebu niambie, relationship kwa sababu ya status, kwa huyu ambaye labda tusahau ambao wameshaingia huko, tuwaombe neema waendelee vizuri, au tuombe kama ni kuishi, wewe kama wewe unaweza kushauri vipi? Kwa sababu kuna wengine wana connect, wewe labda umeshamconnect mtu kwa mtu ili kupata status hivyo. Sasa wewe unaongeleaje hili swala la status and relationship kwa sababu ya relationship? Yani status kwamba like okay now I'm married, anapata uraia,
anaingia kwa mtu ili apate uraia. Sasa si ya makaratasi. Nifikiri kwamba kuna watu wanaolewa tu ili waseme wameolewa. Okay. Yani, to be honest, ukija nchi hapa za huku kwetu, and if you don't, kama huna, kwanza inatiba umekuja na njia gani? Kama umekuja hapa ulishinda, umeelewa? Kama ulikuja ukashinda, kwa umekuja tayari uko kila kitu uko sorted out, which is good. Umeelewa? Kama ulikuja hapa ukakutana na mtu ile kweli mapenzi, afu akakubadilisha sasa vizuri. Lakini pia sometimes inabidi tujiongeze, kwa sababu it's also a survival skill. What can you do? Kwa sababu uweze, mfano kama sisi uweze kufanya kazi ile ikawa legit na ukalipa vizuri nini, bila sasa kuwa imebadilika. Na njia ambao wengi wanatumia ni hivyo, kama okay, nimeolewa na mtu nini. Sasa inategemea, watu wengine wanaona kwamba okay, mimi nataka kitu fulani, nitavumilia tu hapa, yeye nitajifanya niko. Na kuna mwingine asema okay, tupige dili. Unaelewa? So hiyo is everybody, kila mtu anaenda kwenye discretion yake kwamba nitaenda kwa njia gani. Lakini muhimu ni kwamba nipate vibali ili niweze kuishi maisha yangu. Otherwise it's hard, it's difficult. Huwezi kwenda nyumbani, huwezi kwenda maana, yani kuna vitu ambavyo it is impossible. Unaelewa? Kwa people, me I usually tell, do what you have to do, lakini wisdom ya Mungu ihusike. Of course, kwenye wisdom ya Mungu hapo ninaweza nikajazia ni kwamba kila decision ambazo tunazifanya zina matokeo. Kwa hiyo matokeo yanaweza yakalingana kwamba ulivyo decide. Je, umedecide tu kwamba ninamtumia Patricia ile nipate makaratasi alafu nimtupilie nje nikishapata makaratasi. So hata ukimtupilia nje kwa sababu yeye Patricia hakujua nia yako. Alafu wewe unaondoka wakati Patricia alikupenda. Alikupenda kwa dhati. Alafu baada ya kupata kuondoka, sasa huko utakapoenda, I don't think kama utakuwa lazima really ukiamua kuenda huko kwingine, uende ukiwa umejua kwamba either una focus kwa Mungu, unarudi kwa Patricia au unarudi kwa Wine kukamilisha. Okay, vitu vimetokea hivi na hivi nini na nini, alafu inaondoka. Hiyo inasaidia. Lakini kukiki mtu ambaye ameshaika moyo wako kwake, ameshaamua that's wrong. Na kila decision mtu anafanya ina matokeo yake mbadala. Inaweza kuwa mazuri na the other way. Kwa hiyo umejibu vizuri pia ni umetumia ile unatakiwa mtu pia ajipange vizuri sawa. Asante. Naomba turahisishie, nimesikia fununu na shemeji anakuja njiani huko. Sijui kutoka wapi huko. Si mchezo. Shemeji anaenda kufaidi hilo bonge la smile. Hebu bwana niwaambie, hey baby, kama upo, hebu niandikie message kwenye WhatsApp, nitaiona hapo. Sitaweza kuwepo, atakuwepo. Andika basi. Atakuwepo. Kama yupo, atakuwa sio ameenda wapi. Umpata wapi? Na kama unaweza ukatodokezea kwenye ile kadi. Sasa hii ni kidogo kale hard talk. Ulimpata wapi? Ulimpataje? Don't use the word paraphrase ya Yesu tu. But kuna amenijibu hapo, amesema yupo. Okay. Alikupataje? Au that's the question. Yes, hilo ndio swali. Alipataje? Na wewe wako ukamwambia yes sir. I will humble myself to you. Acha kabisa. Utafuta zile sala za kina Sierra, za kina nani? Huyu jamaa huyu atakuwa naomba. I need to say this. You need to see. Yeah. Don't worry. Well, without going so much into the details, nasubiri Mungu anipe ruhusa ya kuja kuzungumzia exactly how we came about, but we can tell you kwamba it was God. Yani ilikuwa ni Mungu. Amen.
I'm just waiting Mungu anipe ruhusa. Atakupa ruhusa after wedding. I hope. Yeah, but it was nothing but Mungu. Nothing but God. Nothing. But what I can tell you is, nilikuwa nimekaa nikaambia Mungu, what is going on with my life? Kwa sababu, nime turn 38. I'm not so kama I'm picky. I'm not picky, but I've not found ile kitu mimi na, like this is it. This, this is right. You understand what I'm saying? I've been with really good people. We've had great experiences, whatever. And all experiences, good or bad, have turned out to be very valuable kwenye maisha yangu, even as of right now. But sikuwa nimepata kitu, was not, this is it. Like, kama happened to me, tiananga, and I'll never, look back. And of course, they pata kitu kama hicho. So, that's why I'm just akashangaa, Patricia mpaka leo, mbona msichana mzuri, unajimudu, na sio kwamba wale watu hawajakamilika, but it was not the right match for me. Ile kimungu, ile mpaka nifikiri amani ya Mungu kwamba this is it. So, and it was very funny kwa sababu nilikuwa nimezunguka na watu kadhaa, kila mtu anakuja na kwake. At the moment alivyokuja, like everybody alikuwa anatoa nia, ametangaza nia yake, but na wako vizuri, kanga financially yuko vizuri, huyu yuko vizuri, huyu mzuri, huyu yuko smart, but I'm like maisha yangu hayatakuwa struggle, I don't have to nianza kupanga bizangu, like my effort itakuwa na bembea, but it just didn't feel right. So hata yeye alivyokuja, I did not recognize, but the funny part, Mungu alinijibu, like I just started praying, and I was like, God, I can't, I cannot put myself into niende kwenye dating sites. There's nothing wrong with that, but that's not me. I don't believe in, no. I want something organic, and I want something that's from you. And I'm not a person like niende out, nikaji post somewhere so I can meet somebody. That's not what I want. Nimeshakutana na watu, and they were my choices. And yeah, there's some good, but it didn't end the way I wanted it to. So, naomba kitu ambacho wewe ulikuwa umekipanga, and that's best for me. Ambayo wewe hapo Mungu. Let me get out of the way. Kwa sababu mimi na type yangu wako hivi. Umeona? Na maniko wanakuaga hiyo hivyo wako ongelea mfano umeelewa? So I was like, let me let go and let me let you do. So the moment I was praying that, and I had been writing down, nilikuwa andika chini. Now I have a friend of mine, a couple, they actually called me and they talked to me, Patricia, why don't you, write down, ongea na Mungu, mwambie what you need from the person. This was like not too long, tumeongea mimi na rafiki zangu hao, nikasema okay, I'm gonna write down what I want Mungu alete nini. But every time nikitaka kuandika kisha kuandika, mimi niambia tu God, I'm looking for huyo mtu wangu yuko wapi. But nikataka kuweka those specifications, like I'm not like specifications, I don't even know what the specifications are. I'm like, okay, let it. So the moment mimi kume naomba, he came into my life. Bwana. Yana hata sikumwelewa, and I did not even understand ananiambia nini. I'm like, what? Like, it's after some time, one day I just tumeenda kulala, nimeamka. I'm like, whoa. Ni kama vile nilikuwa sijai kumuona, na nimekaa naongea naye. Ni kama vile yani, it's like the first time I'm like, niliamka tu nikasema Mungu wangu, exactly what I've been looking for, I've been needing, and I've been wanting from is right in front of me, and sijakiona, like whoa. Nakumbuka siku hiyo niliamka nimechanganyikiwa, kichwa kwanza nikapigia tumishi wa Mungu, hello pastor, I think nimelogwa. And why? I'm like, no, something happened. Oh my God. Yani, I don't know what happened, and so that's how it tokea. And it's such a beautiful, and it's such a beautiful story. Like, it's so beautiful. It's such a beautiful story. Like, even my really close friends, like, even
sijashare now exactly. It's like Mungu anataka kuilinda in the manner that analinda. But exactly. And the first thing was we have the same vision. And what do you want to do? And you know what? This is what I want to do in life. I want to do this for people. I want to, serve people this way, in this manner. I was like, no, that's what I want to do in life. That's why naangaika could raise this business. That's why naangaika kutengeneza pesa so that he gets so he can do that. I'm like, no, I was a canny. This is impossible. This is what you want to do. Yeah, this. You know what I'm saying? Like, so we found, and then nani zetu zina kutana, like, mi niko ha, so nikenda ha, yeah, najua jinsi ya kunileta, like, and I'm like, oh, you know what I mean? So much that like the weight, like it was actually worth the weight. Yeah. Worth the weight, like, unamfahamu before mlifahamu, ulikuwa unamfahamu before umekutana naye Marekani au ni? Never. Like, nakwambia it is divine intervention na kwa kutumia means ambazo mimi never, ni means ambazo mimi like no way. Unaelewa? Yaani ndio maana narudia, I think in Isaiah, I don't remember where Mungu anasema mawazo yangu sio mawazo yenu na njia zangu sio njia zenu. Yani, and the thing ambayo Mungu ndio aliponimaliza is, I remember alikuja kufanya sema, mimi mambo ya Mungu mimi, mambo ya Mungu mimi, no, I don't want that, like, no. Nikamwambia, okay, like, okay, I was like, I'm not interested in you, so I don't know, unaelewa. So mimi, my thing has always, Mungu naomba a God-fearing man. God-fearing man, like a truly God-fearing man, because if it's a God-fearing man, atafuata zile values the Mungu. Umeelewa? And if he does that, there's no way, there's no way out. Kwamba tutashinda kufika mwisho. Umeelewa? Na mimi alinikuta nilikuwa na values zangu ambazo nilikuwa commitment nimeweka kwa Mungu. Nilimwambia mimi niko abstinent. I am not doing absolutely nothing. Hamna kitu nafanya mpaka I'm married. I've already fornicated. I've already done everything, but I vowed to God kwamba I am not having sex before I'm married. Like, I'm not doing that. And I made that vow. Nilifanya hiyo vow, and I hadn't done absolutely anything kwanza nime make that vow. So even watu walikuwa wakija, because anamwambia, hey, nimeamua kusimama hapa hivi, unajua, because every time I would do that, na feel convicted, of the Holy Spirit. I'm like, why do I have to keep doing this? And unajua, so kila mtu kama no, unajua, lakini, but he was like, I'm not here for that. I wait. Kama unataka foundation yako hiyo, I'm with you. And before you know it, right before my eyes, hey, ndio baby, naomba tuombe. Na anaomba. Hey. You see how God does things, eh? Yani, sio mtumishi, but ni mtumishi. Like, he doesn't know. Hey, mtumishi, as namaanisha kwamba mpendwa. Yeah. Umeelewa? Yani but when I met him, he was like, no. Like, hey, Mungu anafanya. Sijampush, sijamfanya. Yeah. So that's the fununu. But I really pray. It's such a beautiful story. It's such a beautiful story. It's a godly story. Unajua, like, yani Mungu anaweza akakupropel, akakupeleka pa. Yani, kwa sababu the way it was like, how? Na kama nilivyosema Mungu, sitaki kwenda kujipost somewhere. Nimekaa nasubiria watu waje wasubiri nini. I don't want to do that. I don't want to, I don't want to, no. I was like, you do it in a manner that I'm going to be comfortable. Lastly for today, kwamba wokovu wako sasa, umeokokaje? Unaulifikiri, yani, unajua naongea, so, yani, najua umekuwa raised katika Christian family, una zile misingi, foundations zote za Christians, na unajua, sasa kuna ile terms unafika mahali unasema mimi sasa nataka niokoke, yani unataka ni focus sasa kwenye neno la Mungu, ni focus na Mungu.
you know what I'm talking about, yeah? Ulifikiaje ukasema sasa nataka niokoke? Yeah, nataka sasa niwe born again Christian, not to Christian, but kuwa born again Christian. Nini kilikusisimua to that point? Au ulishuhudiwa? Hebu niambie. Yani mimi, I don't want to label myself kama yani nimeokoka. I don't want to, because I think nitajiweka kwenye vifungo fulani hivi. Umeelewa? Naona kama nitajiweka kwenye vifungo fulani. But kuanzia mdogo, like as long as I can remember, 3-4 years old, I knew I always loved God and God always loved me. Even when ninaanguka, na sidhani kama kuna mtu anaangukaga kama mimi. Naangukaga lakini pamoja na kuanguka, kwa kunyanyuka, unaanguka, kuna watu wanabiringita ndugu yangu. Yeah. Umeona? Naanguka, like sijui ni kuambie aje. Naanguka lakini I go back. Yani God, can you explain kama utamind? Yeah. Kuanguka na maanisha nini unaanguka? Umeshawahi ku smoke? Umeshawahi ku can you explain a little bit? Yani nikisema kuanguka kama natenda dhambi, hapa nimesema uongo. No, hapa nimefornicate. Hapa nimekuwa na hasira. Hapa yani unaelewa, nimefanya kitu ambacho hakijamplease Mungu. Umeelewa? Yeah, so that is anguko ambalo naongea, yani kwamba kwa sababu we fallen short of the, unajua, umeelewa, no perfection, but the thing is I'm very quick, and no matter it's good not to judge people because you don't know the relationship with God. Umeelewa? Ujui relationship ya mtu na Mungu. Naweza nikafanya kitu akaingia hapa, Mungu naomba nisaidie, I want to do better. Mimi sikimbiagi. Nikianguka, I don't run away from him. I go straight to him and be like, please help me do better. I want to do better. Nisaidie nifanye, umeelewa? So I'm the type of person ambaye have always had a relationship with God, even through the moments where najua hapa kweli I am sinning, niko kwenye sehemu ambayo sio, na nikitoka hapa Mungu naomba nisaidie so I can get out. Help me Jesus, help me God, let me get out of there. Umeelewa? So wawe ni mlokole, nampenda, na relationship na Mungu, na Yesu, nampenda Mungu, and I'm trying to live, you know, according to how yeye anapenda, as best as I can. Na nikifall short, naomba nisaidie so I can do better. And tunaenda vivyo taratibu. Vitu vingi nakuta amevikata, labda alikuwa anafanya hivi. Unaelewa? I'm not there. Yeah. So this has been, it's not come like, you know, I made a decision one day. No. From the moment I can remember, I've always had that. I always just go like, nakukumbusha kwamba, hey, I'm here, you know. The conviction is ondoke, because I'm not going to, I remember there was a time, conviction of the Holy Spirit iliondoka, nilichanganyikiwa. Unajua ile unafanya kitu and you don't feel kwamba unatenda dhambi. Like upati ile yani, like unajua kuna ukifanya kitu ambacho sicho, kuna ile roho inakwambia this is not right. Nilikuwa sisikii, nilichanganyikiwa. I lost my mind because I was like, Mungu ameacha, kwa sababu I could not feel the presence, umeelewa, ya kunisuta. Roho ilikuwa inisuti. Kwa nikifanya kitu ambacho najua kabisa hicho sicho, hakuna roho inanisuta, nilichanganyikiwa. It happened a couple years ago. Nilichanganyikiwa, nikasema no. Nikambembeza Mungu, naomba nirudie. Yeah. So I think that answers, like there's no, no, I'm, you know, trying. Kidogo. Yeah, you'll get there. No worries. Itakuwa poa. Mimi hapa nafikiria, kwa kweli ninakushukuru sana kwa kuwa pamoja na sisi. Una mpango wa kuandika kitabu? You know, sometimes I've had this thing in me years ago, kwa sababu nilipitia vitu ambavyo like really, but sometimes unakava, kuna vitu unakava, you're like, you know, let me just not
Mungu hajakuruhusu. I hope Mungu ataruhusu one day. Baada anataka baada ni experience vitu vingine nini. But you know, according to how nimeona maisha yangu, I can see kwamba Mungu kuna jambo alikuwa anataka kufanya kwa watu kupitia mimi. You know, because sometimes I'll go through something mpaka namuza, yani ni nini? Why mimi? Like why? Lakini nakumbuka kabisa nilivyokuwa na miaka 5, tuliambiwa to memorize verses after tukaseme from Sunday school, tukasema ilikuwa Mikaeli na watoto in front of everybody, wazazi kanisani, unaona. Na mimi nakumbuka nilipewa verse wa Filipi 4:13, naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu. And that word imestick na, yani ilikuwa imeingia ndani ya dini, yani it's inside my spirit, siachanagi na hilo neno. So siku yoga lina maana gani? But naweza mambo yote katika yeye anitia nguvu, na katika siku anitia nguvu, naweza mambo yote. Nimekuja ku realize actually this year wakati nimepata COVID kwamba wow, kweli nimeweza mambo yote, nimepitia mambo magumu, you know, lakini niliyaweza. And as a matter of fact, I always relied on God and he gave me the strength. Nimepitia mambo mengi sana nikiwa mdogo, very 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 hard, very hard. Kwa mtu mwingine anaweza walikuwa around, but I went through a very very tough time, but I did it with God. So when I look back, I'm like, okay, you know, so that's what it meant, you know. So I'm hoping that one day God is still writing the story. Haijaisha. Umeelewa? And it's going to help a lot of people because of different situation. And the thing is, ambayo ninaona lesson ambayo Mungu alikuwa anataka kunifundisha is how do I act? What's my attitude? Niko vipi while I'm going through the situation? How? Which a lot of people ndio inawasumbua. Anapitia kitu fulani, anakata tamaa na nini, anakuwa discouraged. Nami yani mimi na ile resilience, very resilient. Hata uniangushe vipi nitanyanyuka tu, hata nipo tu, umeelewa? So and my attitude was always like, say, Mungu, no. I'm like, okay, we're gonna do it. You did it, we're gonna do it. You know, we gotta get up. We're still hopeful. So a lot of people need that. They don't have that. And so I'm hoping that Mungu one day is going to ruhusu when the story is completed. Not so nimekufa, but I'm still alive. That he's going to allow for me to share. Very big book. Asante sana, ubarikiwe mno. Nitakuachia labda verse mstari ambao unajua everybody anafahamu, labda kwa wale ambao ufahamu mimi ninaweza nikausoma kutoka katika Wakorintho wa kwanza 13 na mstari wa 4 kuendelea katika masuala ya mahusiano. Kwa wapo kwenye mahusiano na ambao wapo ndani tayari wanaweza wakasoma na wakajifunza. Nitasoma kwa haraka. Anasema upendo uvumilia. Unapita katika issue nyingi kuna kutakiwa kuwe na uvumilivu. Alafu upendo ufadhili. Ufadhili. You watch my back, I watch yours. Upendo unafadhili. Upendo hauna wivu au majivuno. What you do as long unafanya katika upendo na kuleta faida katika ule upendo, basi upendo huu hautaona ningefanya mimi hilo, kwani yeye ndo anafanya. Hauna wivu namna hiyo. Anapika vizuri, mimi ndo nikipika. Lakini kwa sababu anafanya party ya familia, party ya upendo, basi upendo hauoni wivu namna hiyo na haujivuni. Umefanya sio kwamba isingekuwa mimi usingefika hapo, singekuwa mimi leo singeweza kuvaa jinsi. Umekuja hapo kwa jinsi sasa hivi unavaa, ingekuwa sio singeweza vaa wiki la bei hapa. No. Upendo hauna majivuno. Upendo hauna kiburi na ukosi kuwa na adabu. Kiburi kwa upendo no. Adabu uchukua nafasi dhidi ya kiburi. Upendo hautafuti kujipendeza nafsi yake yenyewe. Na ujipendezi na maana kama mimi nimekula hii portion, mwenzangu ngojea hii, lazima mwenzangu na yale. Labda hivi nitakula
wenzangu wanakula, au mimi niko hivi niko namna fulani, wenzangu naye yuko namna vile. Kwa hiyo upendo haujipendezi, kujipendeza nafsi yake wenyewe. Haukasiriki upesi. Ina maana hasira ipo, lakini upendo hauchukui nafasi ya kukasirika upesi. Hasira Mungu aliweka, imaanisha kwamba hasira ni kama tools, ni kama kitu cha kutatua tatizo kwa haraka, lakini hasira ikileta uharibifu instead ya kutatua tatizo, hiyo hasira lazima iangaliwe kwa jicho lingine. Sasa upendo, anasema pia upendo au nini, niko wapi? Anasema upendo hauna kiburi, au kasiriki upesi, hauweki orodha ya mabaya. Definitely. Hauweki orodha ya mabaya. Upendo haufurahii mabaya. Mwenzako amefanyiwa kitu, lazima naona feel sad, una feel pain. Haufurahi, bali hufurahia ukweli. Kwenye upendo na ukweli ni vitu vina maji. Upendo na kicheko, upendo na ukweli. Ukweli ukichukua nafasi, upendo unakomaa. Upendo ni kama, ukweli ni kama maji yanamwagiwa kwenye ua ili uwe chanua. Upendo uvumilie, definitely uvumilia yote. Na pale kuna muhimu wa kusema yote. Kwa hiyo sio machache. Angishia tu vumilia, basi kuna ambao unavumilia, kuna ambao uvumilia. Upendo uvumilia yote. Na hii imerudia. Inapoanza kwenye upendo uvumilia, na hapa chini anakuambia tena upendo uvumilia yote. Jua kuweka uvumilia yote, lakini huko chini anaweka uvumilia yote. Uamini yote. Wewe kama ni mpendo wangu, kwa nini niwe na kawasiwasi? Unachoniambia, unachofanya natakiwa niamini zote. Wote unachosema niamini. Ustahili, anasema ustahimili yote. Upendo unastahimili yote. Yote ambayo unafanya katika upendo ustahimili. Kitu kingine ambacho ninapenda kwenye upendo ukisoma, anakuambia anasema upendo usitiri wingi wa dhambi. That one, ukifika pale unasema wow, kumbe huyu anaweza akakosea nikamstiri, kumbe yule anaweza kaenda hivi nikamstiri, kumbe yule anaweza kawa na udhaifu nikamstiri. Hiyo ni upendo. Kwa hiyo watu watafakari hapa kwenye upendo imeongea, na ukitafakari taratibu ambao unanisikiliza, taratibu itakusaidia sana kuvuka baadhi ya vitu. Na huku namuomba Mungu hakika. Patricia, umesema vizuri, umetufundisha vizuri, umenifundisha mimi binafsi vizuri, umenifundisha kuwa na furaha, umenifundisha namna gani naweza kufanya wengine wawe na furaha, kusaidia wengine, umenifundisha kwenye maisha bwana, kautani jokes hivi nipata maisha, kutokuwa serious all the time, kufurahi, kucheka. Fanya kitu ambacho kitafurahisha wengine, fanya kitu ambacho kitaingizia mwingine credit ya maisha. Mwingine anaishi anatamani, mimi nataka nione kesho ili nione Patricia anaika nini kesho. Hiyo tu ni kitu ambacho kwa yeye kufikiria hivyo, wewe lazima Mungu akufikishe kesho. Kwa hiyo ni kind of prayer anakuombea ili wewe ufike kesho, ufanye nikiweze yeye kuona na kufurahi. Kuna wengine hawezi kufurahi, lakini kupitia wewe unachofanya watu wanafurahi na wanaongeza siku. Ubarikiwe sana. Kama mwenzako na kitu cha kusema. Thank you so much for having me, Ashley. Kwa sababu it helps for people to get to know nani, unajua, and you've managed to kind of bring that out of me better than I could have tried to do it on my own. So nashukuru sana. Thank you for your time. Winnie, thank you. Shemeji yangu Ellie, thank you so much, and you're doing such a wonderful job here. Unajua inachukua muda, and if upendo ndo unafanya mkae hapo to do what you're doing, because somebody's going to learn something. Me just watching you two there, I've learned something from you. So nashukuru sana. Thank you. Thank you, love. Bye. All right. Okay, guys. Thank you so much, everybody, for watching. Bye-bye. Bye-bye.